Drug abuse and tobacco consumption are not just habits, they're chains that shackle our minds, souls, and bodies. To break free, we must first acknowledge their grip, confront the consequences, and choose the path to liberation. Good evening, dear viewers. I am Zikra Nisar. And I am Amisa Sheikh. Together we extend a warm welcome as your host for today's talk show. We are really delighted to introduce our honorable guest for today. We have our very esteemed Dr. Irfan, a physiotherapist from GMC Baramulla. And I'm Uzma Qureshi, a psychiatric social worker attached to the Drug De-Addiction Center Baramulla. Today, we are here to discuss about a crucial issue that requires utmost attention and has become a common problem among today's youth, understanding substance abuse and tobacco consumption. We are familiar with the nature of drugs and tobacco and the concept of drug abuse. But ma'am, the question at the hand right now is, why do most teenagers turn to substance abuse? Yeah, good afternoon. So first of all, I would like to talk about what is mental well-being, okay? Whenever we talk about substance abuse or we talk about drug addiction, why do people go into substance abuse? Is this person suffering with some mental kind of illness? Is he or she having any kind of stressor? So this whole concept goes to mental well-being, okay? What is mental well-being? Mental well-being is it applies to us all, like you, me, and every second person. Mental wellness is you're physically, emotionally, you're well. But if a person is not well, he's having some sort of stressors, family stress, school stress, societal stress, he indulges into some illicit activities. And one such illicit activity is drug abuse. Why teenagers go into drug abuse? There can be many reasons. One of the reasons is novelty-seeking behavior. What is novelty-seeking behavior? It's like when I saw my friend consuming something because he wants to be in pace with his another friend. Like he's having a good family, he's having a lavish lifestyle. He wants to compare with that person. But due to some financial reasons, he cannot compare with the friend. So, and another friend advises him, if you feel like your life is not having that charm, I'll introduce you to something that will give you euphoria type feel. So he or she gets introduced to drug abuse. Second thing is peer pressure. Peer pressure is like if we have a group of people who are introduced to drug abuse, any second person will definitely encounter this drug abuse because he or she sees 2 or 3 or 4 of his friends into drug abuse. So he or she believes, let me also try this. So this attitude of trying something new also involves the patient or person into drug abuse. Another reason is, which I will share as an experience while working with patients of drug abuse, is relationship failures. Many teenagers in the age group of 20, 25 or 18, they get involved into relationships. So when this relationship, which is like very unfamiliar thing to them, and it's just keeping the society, social media, their chit-chat into consideration, they get involved into relationship failures. And when they fail to comply to these relationships and they end up with their relationship failure, they get involved into drug abuse. So relationship failure is one of the reasons that we have encountered with our patients during their admission at centers. Also, there are family rifts when we see our families. If parents are into any abuse, verbal abuse, physical abuse, and the child encounters that abuse within family, he sees sewage through these things. He gets involved into drug abuse because he couldn't take out his frustrations anywhere, so he gets introduced to drug abuse. So these are some of the reasons where a patient or any person gets involved into drug abuse, particularly teenagers. So ma'am, but the thing is that drugs are very expensive, as you know. So how do most normal teenagers get access to drugs? How do they get the money? It's a good question. Initially, when a teenager is introduced into drugs, he's given it free of cost. He meets a kind of peddler, we can call him. He says him that I'll give you something that will vanish all your disappointments, that will vanish all your stressors.
So he gives him any kind of drug. So when initially he takes drugs, it is like free of cost. He is like, oh my God, I got these drugs free of cost. I'll abuse it another time. So he meets the peddler again, he gives him free of cost. The third time when he goes back home, he feels kind of pain. He goes to the peddler again. The peddler offers him a drug again. And when for the fourth time he feels the same pain and he goes to the peddler again, the peddler says, no, it's not free of cost. You have to pay for it. Because the peddler and the person knows. The person has already gotten dependent. He has come to me for the drugs. Now it costs you money. So now the person is like, he's stuck somewhere. He has to get it from somewhere. So he stores money from family. He stores his watch. He stores his school books. He stores his other things. He sells his most of the things and get drugs out of it. One more thing that I wanted to explain over here is there are 4 stages of addiction. It's use, misuse, or we can say abuse, and then it's dependency, and then it's tolerance. What is use? Whenever you take any medicine, it's like you have a headache, you take paracetamol for it. Okay, you get healed. The very next day, you don't have any headache, but then you feel like I can't sleep. Yesterday I took paracetamol, my headache got completely fine, but I got sleep as well. Then you start taking paracetamol for the very next day. It was not needed, but you still took this paracetamol. That is misuse, okay? You were not needing paracetamol, but you still take it. It is misuse. Or abuse, we can call it. And then there is this another point is dependency, okay? Dependency is like when for the very third day, you don't need paracetamol at all. You neither have headache, nor you're feeling sleeplessness, but still you take paracetamol. This is dependency because for the 3 consecutive days you took paracetamol, now you're dependent on it. Now for the 4th day, 5th day, 6th day, you are taking paracetamol. For a whole week you took paracetamol. Now the thing is, for the whole week you're thinking of this medicine again and again, again and again and again. Now you think that no, I'm not going to leave it. I am not at all able to sleep or do any of my activity because it has wholly affected your body. Now you take paracetamol at any cost. Now the point is, what is tolerance? Tolerance is like you have taken one medicine for each day. Now you feel like one medicine is not sufficient for me. It's not giving me that feel. It used to give me. Now you're consuming 2 tablets. 2 tablets have changed to 3. 3 to 4, 4 to 4, this is called tolerance because your body is like, it has reached to that grasping point where 2 or 3 tablets is not working at all. Now you're taking 4 tablets, 5 tablets. That is, your body has crossed that barrier of tolerance. It has crossed the tolerance reaching point and now you are heading towards drug abuse. That is where we say drug addiction. Whenever we consume anything not needed or beyond its capacity, it's drug addiction. That's how a person, a teenager involved into drug abuse reach the state of tolerance. And that is the stage where he starts stealing money from his parents because his tolerance has already combated the saturation point. It has reached the saturation point and now he has reached to the point where he starts stealing things, selling things only to get drugs. Well, that is really concerning. Now, sir, parents are helpless. What is the role of parents and society in this? Could you please share that with us? Good evening, everyone. Actually, parenting is the more important thing, I think so. Yes, sir. Basically, late teens and early 20s are the most vulnerable in this. In late teens, every parent has to check his or her children. क्योंकि उस स्टेज में बच्चे को नया करने का शौक होता है. They want to do something new क्योंकि they have not done it before. तो वो जो शौक होता है वो उनको एडिक्शन में डाल देता है. उसका कोई बच्चा स्मोकिंग कर रहा है तो यार एक लेने से कुछ नहीं होता है, आप ले लीजिए. तो धीरे धीरे वो भी एडिक्ट बन जाता है क्योंकि 1-2 लेने से कुछ नहीं, उसको भी कुछ नहीं होता है. बट वंस दे कंटिन्यू इट, उसने एक थोड़ा सा उसको दे दिया, फ्री में मिल गया. जैसे मैम बोल रही थी, शुरू में ये सब चीजें उनको फ्री में मिलती हैं. लेटर ऑन दे बिकम एडिक्ट ऑफ दोज थिंग्स. एंड अर्ली 20s ये चीज़ों पे मेरे हिसाब से पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए था. मतलब बच्चा किसके साथ चलता है, किन के साथ उठता है. आई थिंक कंपनी मैटर्स. जो बच्चों की कंपनी होती है, उस कंपनी में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसकी कोई ऐसी हिस्ट्री है, जो उस बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं. तो वो वॉच आउट पेरेंट्स को ज़रूरी करना है उस स्टेज पे. तो और दूसरा है सोसाइटी का. जो लोकल सोसाइटीज़ होते हैं, महिला होते हैं,
या जो मौलवी साहब होते हैं, जैसे एवरी फ्राइडेज को मौलवी साहब एक अच्छा सा वाज वो देता है, बट उसमें आई थिंक इसके बारे में भी मौलवी साहब को बोलना चाहिए, ताकि उस दिन तकरीबन जुम्मा के दिन सब नमाज को जाते हैं और पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा और बच्चों को भी पता चल जाएगा हम किस में फंस रहे हैं. और जो सोसाइटी और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चा मासूम होता है, उसको नहीं पता मैं किस दलदल में फंस रहा हूँ, वायर आई एम गोइंग. तो आई थिंक पेरेंटिंग का बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल है. और बच्चे को मेरे हिसाब से बच्चे को भी उस स्टेज में अपनी जो सारी चीज़ें हैं अपनी पढ़ाई में लगानी चाहिए. इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो आई थिंक इन चीज़ों से बच सकता है. कोई भी उसकी हॉबी है उसमें लग जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस जिमिंग आजकल कॉमन हो चुका है, जिम करे या जो भी उसको साइकिलिंग, आजकल ट्रैकिंग का मैं देखा काफी ट्रेंड हो रहा है कश्मीर में, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं काफी बच्चे. दैट्स अ गुड थिंग. कहीं भी जाए बट एक्सेप्ट दिस ही शुड डू एवरीथिंग. बट पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है. I would also add something to this very important point, parenting. Sure, ma'am. See, the most important thing is parents जो होते हैं, बच्चा एक बहुत important time, एक कीमती time अपने parents के साथ spend करता है. Parents look at their activities, they see how their kids is like appearance wise, when your kid leaves for school, how he or she dresses up and many other things. So it is very important that parents look into the dynamics of their child. Like if your child is going to school, ask the teacher, how is my child's activity? It's not like mera bachcha 10 out of 10 marks la raha hai. That is not important. How is my child overall behavior in the school? Is he behaving well? Or do you find anything like teacher also spends 4 or 5 hours of a day with the child? A parent can ask his or her child's teacher, how is my child's behavior in the class? Is he participating in the activities or he's not participating in the activities? Is he like answering to your questions, or you feel like he's always shy, he doesn't answer the questions? If these are the things, it cannot be necessarily a drug abuse case. It can be some mental ailment. He might be something like, he might be struggling with any mental kind of issue. He might be struggling with some stressor. He might be suffering with some other issues which a parent has to address. It's not like, and one more thing is, there's a very important concept of effective parenting. What is effective parenting? We all parent our kids like we pay for their school, we pay for their tuitions, we pay for their school bus, we pay for their extracurriculars. But do we pay for their mental well-being? No. There's hardly any parent who do understand what mental well-being is for their kids. We pressurize our kids that you have to get 10 out of 10 marks, but we never pressurize our kid. Are you well? How was your day in your school? How well was your class? How did you interact with your friends? Hardly our parents know what are your friends. Who is your friend? They don't know. They only think that studying from 10 to 4 is everything for a child, but that is not effective parenting. Effective parenting is understanding every small act of your child. Those parents who are friends to their kids, they are the real parents. They do understand the effective parenting concept. That's what I always tell patients, their parents, that effective parenting is very important. If a parent is very alarmed, is very conscious about his or her child, he would be able to understand if my child is, God forbid, involved in any kind of illicit activity. If a child is involved in any illicit activity, his parent or her parent will definitely understand it. Because of his physical appearance, because of his tone, his well-being, his attitude within the family. If a parent doesn't understand this, I believe it is a failure of parent. It is absolutely the failure of parenting. Because parents play an important role in the well-being of a child. मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ. इसमें आई थिंक मदर का ज्यादा रोल होता है, क्योंकि फादर मॉर्निंग को ड्यूटी गया, शाम को आया, मदर घर पे होती है. आई थिंक मदर्स आर मोर इम्पोर्टेंट. दूसरी चीज ये है कि इट शुड बी अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर विद द चाइल्ड. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा डर डर के घर आए. यू शुड बी एबल टू, अगर वो किसी लत में पड़ चुका है, ही वांट्स टू कम आउट इट, ही शुड वेरी मतलब फ्रीली ही शुड टेल हिज और हर पेरेंट्स कि इस तरह से मेरे से हो गया है, ये गलती मेरे से हो गई है. पेरेंट ऐसे भी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट से बोल नहीं पा रहा है.
मतलब he is not able to speak his parents about what he has gone through. कभी और दूसरा ये है कि चेक योर बेडरूम, बच्चों के बेडरूम चेक किया करो, वन उसके सामने मत करो, वन जब बच्चा बाहर जा रहा है उसके पीछे उसके बेडरूम को एवरीथिंग चेक इट. कभी कभी क्या होता है कि हम इग्नोर करते हैं चीजें, बट कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती हैं हमको जिससे हमको पता चलता है कि हमारा बच्चा किस में फंस गया है, बट उसके सामने ये चीजें मत करो क्योंकि ही विल बी अलर्ट. उसको पता चले कि मेरी चेकिंग हो रही है तो ही मे कीप थिंग्स समवेयर एल्स. तो आई थिंक सो पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, मदर का इसमें ज़्यादा रोल है. फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए बच्चे के साथ ताकि वो अपनी बात कह पाए. एंड सेकेंडली जो सोसाइटी का भी इसमें काफ़ी रोल है. एंड बाकी जो स्कूल में है जैसे उज़मा जी ने बोला है, टीचर्स के साथ रेगुलरली बात करनी चाहिए कि मेरे बच्चे में कुछ बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे बच्चों में डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ जाते हैं, चाहे बिहेवियर के हिसाब से, चाहे वो ज़्यादा मतलब अजीब से बिहेवियर करेगा या कुछ खाना कम खाए, लॉस ऑफ एपेटाइट, यूजुअली मेडिकल इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाता है. ऐसी चीज़ें कुछ लग रहे हैं कि इस बच्चे में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, जल्दी डर जाता है, क्या कुछ तो है गड़बड़ इसमें, तो वो चीज़ें वॉच आउट करनी चाहिए बच्चे में. Sir, but I think some parents, after they find out that their child is involved in any such activity, after that they try to be friendly, but before that they were not friendly. At that moment, the child also feels awkward. Like, what's happening? Abhi tak to ye sab nahi tha, but what's happening suddenly? Why is he suddenly friendly? Why is my father? Why is my mother? Why are they suddenly friendly to me? And that's why they cannot open up. So what do you suggest for that? उसमें देखो, उसमें ये चीज़ है कि अगर पेरेंट डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरे पेरेंट डायरेक्टली अब फ्रेंडली क्यों बन रहे हैं समथिंग, तो आई थिंक मतलब जो उसका क्लोज रिलेशन में जो उसका क्लोज कजिन ब्रदर्स है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि इसको इससे निकाल दो, क्योंकि मे बी ही विल बी डाउटफुल टू पेरेंट्स, या वो बोल नहीं पाएगा. जो उसके कजिन्स हैं जो उसमें उसको हेल्प कर सकते हैं उनकी मदद से ही उसको वापस ला सकते हैं. इन एक्सट्रीम केस अगर लग रहा है कि बच्चा वापस नहीं आ रहा है, then there are de-addiction centers, there are so counselors are there who can counsel them, उनके सेशंस लेना शुरू कर लें ताकि उस चीज़ से निकले. बट मेरे हिसाब से बच्चे की बात को सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को डांट कर बोलेंगे कि ये छोड़ो, नहीं छोड़ेगा, उससे वो और बढ़ाएगा. अगर वो आज कोई ड्रग ले रहा तक मे बी वो डोज डबल कर लेगा अगर उसको हम डांटेंगे. उसको प्यार से समझा के उसको अपने सामने जो उसकी असली लाइफ है, जो उसका असली फ्यूचर है वो दिखा दें, उस हिसाब से वो धीरे धीरे पीछे आ जाएगा. अगर हम उसको डांटेंगे, नहीं आप गलत कर रहे हो, ये हमारे खानदान में किसने किया, आपने शुरू कर दिया, तो आई थिंक डोज ली डबल, क्योंकि वो उससे परेशान होगा और ज़्यादा एडिक्शन में चला जाएगा. ही नीड्स ए गुड काउंसलिंग. उसको इस रास्ते से वापस लाना है, प्यार से लाना है, बट उसको वापस लाना जरूरी है. So as sir said, हमें बच्चे को अपनी लाइफ दिखानी चाहिए. So ma'am, what would you comment about drug abuse and identity crisis? Yeah, so these two things go simultaneously. When a person or a teenager, let's talk about teenager for the time being, gets involved into drug abuse, he simultaneously loses his identity. Okay, identity is like, इसको सब start कर देते हैं curse करना, because unfortunately हमारी society में drug abuse is taken as a crime. It's not taken as a disease. ठीक है, तभी awareness is very needed. It's taken as a crime. So everybody, first of all, parents would be like, मुझे शर्म आती है किसी को बोलने में कि तुमने नशा शुरू किया है. ठीक है, अब जब when we start taunting this child continuously, how come he is able to encounter the treatment, encounter the solutions that are needed for the same problem? So क्या हो जाता है, ये बच्चा identity crisis में चला जाता है. Instead of looking for solutions, instead of looking for treatment, he grows into a crisis state, जहाँ पे इसको लगता है अब तो मुझे acceptability ही नहीं मिल रही है, मुझे तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरे parents ने मुझे abandon किया, because parents are the main upbringing लोग होते हैं, मुझे तो पेरेंट्स ने अबैंडन किया, मुझे फ्रेंड्स भी नहीं सुनेंगे, रिलेटिव्स की तो दूर की बात है, हु इज गोइंग टू लिसन टू मी. सो ये आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है. इन दैट केस सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये शायद अभी तक अगर ये टोबैको शाही कंज्यूम करता था, ही माइट लैंड इनटू कैनबिस अब्यूज, ही माइट लैंड इनटू हेरोइन अब्यूज, बिकॉज नोबडी इज देयर एज अ पेशेंट लिसनर टू द पर्सन कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, इट्स अ डिजीज. तुमसे अगर गलती हो गई
तुम्हें कोई मसला नहीं है. We are there to help you. There are rehabilitation centers. There are doctors meant for it who can help you. But we don't take it as a disease. Instead, we take it as a crime. और इसके साथ सबसे बड़ी एक चीज़ है which I wanted to discuss here is drug addiction को as stigma लिया जाता है. People take it as stigma. Like, how am I going to tell my parents that I got this mistake कि I smoked tobacco yesterday with my friends? ठीक है. What if कि एक बच्चे से कल गलती हो गई, उसने अपने पेयर प्रेशर की वजह से स्मोक कर लिया and he felt late night कि मुझसे गलती हो गई, मैंने tobacco use कर लिया, abuse कर लिया. So if you have a good communication with your parents, you can directly go to your parents, मुझसे कल एक गलती हो गई. If they are good listeners, they will definitely understand their child's crisis state. They'll help him. It's okay, but you shouldn't repeat this mistake again. So identity crisis and drug abuse are like whenever a person, if not given a patient listening, directly goes into the identity crisis. He loses his identity, and we feel like he can consume even harsher drugs if not given proper time or proper solutions at that point of time. Ma'am, when people come back from rehabilitation, the society generally has a negative approach towards them. And it definitely affects their overall well-being and their mental health. It's obvious. The people around you and their approach towards you has a huge impact on your overall well-being. And I think due to their mental health, their affected mental health, they might land up again into that addiction. What can we, as the members of society, do to support these individuals better? Yeah. It's also an important question that when a person comes out of this rehabilitation center, what can be the possible help? See, first of all, I'll tell you the relapse rate is very high. People will say that, yeah, we have recovered this much of people from addiction. No, the relapse rate is very high. If, let's say, I'll give you a small example. If we treated 10 patients, out of 10 patients, 8 are those patients who come as relapse patients. Isn't this irony? Out of 10 patients, 10 are coming back as relapse cases. Why is relapse rate so high? It's because we have availability of drugs in the market. Second is, we don't have that support system in place that can help this patient. Like, it's okay. If you come from this rehab center, we are there to support you. The support system includes parents. The support system includes society. The support system includes your school's friends, siblings. And every single person plays an important role. And another thing is that is there any post-rehabilitation policy in place? Like, do we have vocational training centers where this person spend their time so that he can come out of these memories of drug abuse? And after that, he goes back to his real life? No, we don't have vocational training centers over here. We have lack of relapse prevention policies here. That is the reason a person coming from rehabilitation center goes back into relapse. It's because also when he comes to his family after treatment, sometimes he might feel like he's a bit sad or he is spending time in his room. The family would be like, I think you have again abused something. I think you're not good. You haven't treated yourself there. I know you are an abuser. You will never get well. These taunts keep on struggling in his mind. He again goes into identity crisis. He starts thinking, before abuse, my parents used to taunt me. After recovery from drug abuse, my parents are again taunting me. So both of the phases are equal for me. Why not to stay in that phase again, where I was involved into drugs, indulged into drugs? So he relapses again, and that is the reason he starts consuming drugs again, because family and society, every dimension plays an important role. So, ma'am, could you please share a first-hand experience about a drug addict, his impact on his friends, society, family? What was his story? Please share with us. Yeah, I'll definitely share a case study over here. There is one patient who is admitted right now with us. He's in his teens. I can say he's 22. He is doing his bachelor's from SSM. You can see engineering student. As we say, SSM is like people, whenever parents say, they say it with privilege and with proudness that my child is from SSM college. Yes. He's pursuing his engineering from there. So he came to us last 2 months back, and his parents complained that our child is involved into drug abuse. How this drug abuse journey
in his life started. He used to go to college, and there he met some other friends who used to abuse cannabis. So he didn't choose cannabis first. So initially they introduced him to tobacco, and then from tobacco, as I said, his tolerance increased and he shifted to cannabis. After cannabis, he thought that cannabis is not like, it's not giving me that euphoria, it's not giving me that feel. So they introduced him to heroin. That's how the journey of an addict who gets involved into drugs starts. So he shifted to heroin. Before he shifted to heroin, he used to inhale heroin through foil. Okay, so foil is like when he inhaled heroin through foil, it lasted for 1 month, and later after 1 month, his friends suggested him, what if you can inject heroin through IV? So it was like, he was like, I'm scared of IV, I cannot take IV. But उन्होंने उसको फोर्स करके कहा कि IV में जितना टाइम तुम्हें फॉइल में कंज्यूम होता है उतना टाइम यू कैन यूज IV, और उससे ज़्यादा मज़ा भी आएगा तुम्हें. सो व्हेन ही स्टार्टेड एट द वेरी फर्स्ट स्टार्ट, इससे आया नहीं तो इससे सीजर्स हो गए, इसको सीजर्स हो गए, बिकॉज ये एग्जैक्टली यूज नहीं कर पाया IV को. सो एक दो बार, सी हाउ पैशनेट दिस पर्सन इज फॉर दिस वेरी थिंग. इसने सोचा, एंड हीज फ्रेंड्स वे लाइक, तुम्हें तो आता ही नहीं IV करना. So he was like, he took it as a challenge कि मुझे क्यों नहीं आएगा IV करना. For twice, thrice he tried, he attempted, and for multiple attempts he finally did IV. So you will be surprised, वो per day 2 से 3 ग्राम heroin लेता था. 2 से 3 ग्राम is not a small deal, it's a big deal. 2 से 3 ग्राम, 1 gram costs 2,000 rupees. So 3 gram is 6,000 per day. So how did he manage? Once he used to tell his father कि अभी एडमिशन हमारा है, अभी मुझे बुक्स लेनी है. So his father said, मुझे हर दिन ये 5-5 हज़ार रुपये मुझसे लेता था हर दिन. He used to say, बस फी है, अभी आज ऐसी एक्टिविटी है, वैसी एक्टिविटी है, and you won't believe. And for 2 years, this guy has consumed 7 lakh rupees. For 2 years, 7 लाख रुपए इसने अपने फादर के खत्म कर दिए थे. So फिर क्या हो गया? A good friend of his told his father. He called his father and said कि uncle मुझे लग रहा है your son is involved in some activity. His father was like, I don't think so. He said, uncle, I am suspicious. He is involved into something. So his father for once gave a deaf ear. He didn't listen to the friend. But multiple attempts, this friend again called his father, said, I think uncle, your son is involved in some activity. He again didn't listen. See, this is where I was telling you, parenting is very important. Somebody alarmed his father as well, but he gave a deaf ear. He didn't listen. He said, he was very confident that my son is like an obedient son. He is like, no other son is like my son. So he can never be. And when mother heard, he said, his friend is mad. How can our son be involved into some illicit activity? Actually, he has some ego clashes with our son. That's why he is complaining and all that. So ultimately, his teacher complained, said that your son doesn't attend classes regularly. Please look into the matter. When the father came to check his son's performance in the college authorities said, it's been 4 months that he's not attending college at all. Where have you been? And the father was like, I'm surprised. 4 महीने से ये कॉलेज नहीं जा रहा, ये जाता कहाँ था? And he used to go to SSM के ऊपर से वो पहाड़ी है, वो जो फॉरेस्ट एरिया है, he used to be there, staying with his friends and snorting cannabis वगैरह ये सब करता था. So ऐसा सिस्टम रहा. When they brought him to de-addiction center, और you won't believe, ये जो बंदा है, he is from श्रीनगर, और श्रीनगर से उसको बारामूला के de-addiction center में लाया गया, only because of the stigma. See, in this case, you'll incorporate all the factors: lack of parenting, stigma as well, and peer pressure भी इस केस में है, और उसको श्रीनगर से बारामूला सेंटर लेके आ गए. When we inquired कि मतलब श्रीनगर में there are rehabilitation centers, why are you bringing him to Baramulla center? They were like, people will come to know that our son, he is the lone son, and it's also a truth. वो एक ही बेटा था अपने माँ बाप का है, इसलिए हमने इसको यहाँ सेंटर में लाया, क्योंकि बारामूला में nobody is knowing him, तो he'll stay here. हम लोगों को भी ऐसी परेशानी नहीं होगी कि any of the relative will come to know that your son is involved into any such activity. So he's staying with us right now. For the second time. The first time, okay, we just started medication and other things. He was so reluctant. He was so reluctant in getting treated.
Every day he used to complain, please مجھے آدھا گرام کرنا ہے, بس آدھا گرام. میں پھر کچھ he used to he used to disturb us like anything. ہم لوگ ان دنوں اتنا زیادہ پریشان تھے اس کے ساتھ, but we didn't give up because that is our role as society, role as counselors, role as the stakeholders who have to take this responsibility. So he used to disturb us every day کہ مجھے تھوڑا سا دے دو, because اس کے withdrawals تھے. When a person or whosoever is involved in the drug abuse, initially جب drug بند ہو جاتا ہے اس کی کچھ symptoms ہوتے ہیں. withdrawal symptoms, yes, بالکل ان کو withdrawal symptoms کہتے ہیں. withdrawal symptoms کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو body shivers ہوتے ہیں, اس کو nausea ہوتا ہے, اس کو body flashes ہوتے ہیں like hot and cold flashes ہوتے ہیں, اس کو ڈہیریا ہو جاتا ہے. یہ ایبسلیوٹ سیویئر پین میں رہتا ہے پیشنٹ. ان فیکٹ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈہیریا ہو جاتا ہے پیشنٹ کو کہ وی نیڈ اندر پرسن ٹو اکمپنی ہم بیکاز ہی از لائک وی آر انیبل ٹو مینیج سچ کائنڈ آف پرسن. اور اتنا یہ اینگر آؤٹ برسٹ ہوتا ہے کہ ہی کین بریک, اینڈ دس پیشنٹ ڈیڈ آلسو. He broke glasses of the ward. He tried to cut his arm because he was in severe withdrawals. And with young age, dopamine flow बहुत ज़्यादा. He was rushing into dopamine flow. He was asking for drugs again and again. But first few days were like very harsh, and then we managed. But for this, the moment withdrawals got managed, he was like, I want to go back home. We were like, you haven't yet got treated. Why would we allow you to go back home? He called his family and told his mother, no, I'll commit suicide if you won't take me back to home. His mother called us. No, my son is like, he's saying, khana sahi nahi milta hai, yahan treatment acha nahi hota hai, all these complaints, because he wanted to get out of the center. So his mother came. He asked us, please discharge my son. We were like, it's just 5 days. Your son has not yet got recovered properly. We have just overcome symptoms of withdrawals only. So how are we going to discharge him? She was like, no, I'll take him to another place. He complains that you don't have mess and other facilities very good. So we said, okay, if you want to take him back to home, you can take him. He was very happy on that very day when we discharged him. After just a week, she came back to us, crying, begging, holding our feet, please admit my son. When we inquired, we said, what happened? She said, yesterday, I guess he had an overdose. He had taken 5 grams of heroin at once. And after that, he has taken some other medicines together. It caused him a seizure. He had a seizure like his mouth just, وہ اس کو جس کو ہم کہتے ہیں فروتھ منہ سے نکل جانا, unconscious ہو گیا 2 گھنٹے. We were like, he died. We took him SMHS hospital. There the doctor said he is an addict. He has a overdose history. So please take him. After proper medicine, they advised him to take him to a rehabilitation center. Because if you don't take your son to a rehabilitation center, we are afraid that your son will die one day. So 3 days back, she got him back to rehabilitation center. And she was like, please, isko agar kuch bhi khane ko na mile yahan pe, kindly mere bete ko yahan pe band kar dijiye. Main khud bhi yahan pe बैठूंगी, लेकिन इसको प्लीज ठीक कीजिए, क्योंकि मुझे हमें डॉक्टर ने कहा कि इट इज़ लाइक आई डोंट नो व्हाट सेव्ड योर सन बिकॉज ही हैज सच अ सिवियर ओवरडोज, जिसकी वजह से दिस इज लाइक हिस्ट्री ऑफ एन एडिक्ट व्हेन ही कम्स टू आवर सेंटर, हाउ ही स्पेंड्स, हाउ ही गेट्स डिटॉक्सिफाइड, एंड हाउ पेरेंट्स टुगेदर प्ले द रोल इन हिज ट्रीटमेंट. मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी भी एक. When I was in Bangalore, I was having one friend. He's from Jammu. He was doing engineering. तो वो दूसरे फ्लैट में रह रहा था. कुछ 15-20 दिन सो मिल नहीं रहा है मेरे को. तो मैंने किसी को बोला कि वो संजय कैसा है. तो बोला कि यार पता नहीं, वो सोता रहता है दिन को, रात को जागता रहता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है. वन डे वेंट टू हिज फ्लैट. तो मैंने देखा कि मतलब ये थोड़ा सा इसमें जो सिम्टम हो मुझे सब लग रहे थे. परेशान सा है, थोड़ा शिवरिंग हो रही है, चल नहीं पा रहा है. I thought something is wrong with him. So I checked all the plate. तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी डायज़ेपाम की टेबलेट्स के काफ़ी वो थे. It was lot of, I think 20-25 पत्ते पड़े देखे. और तो दूसरे पढ़ने में यार ये तो 2-2 पत्ते खाता था एक रात को. तो वहाँ पे आई टुक इन बैंगलोर डे एडिक्शन सेंटर था. वहाँ पे मैं सीधा वहाँ पे वो एक नर्सिंग होम भी था, वहाँ पे डे एडिक्शन सेंटर भी उनके साथ ही था. आई टुक हिम देयर. तो वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट था उसने इसको देखा, बोला कि सही टाइम उसको वोमिट आउट कर लिया, अच्छे से इसको चेकअप किया.
تو مطلب کیا اس کو 10 days 15 days تک یہاں پہ رکھنا پڑے گا اور اس کے پیرنٹس کو انفارم کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اب یہاں اس کو ہم چھوڑیں گے یہاں سے تو اگین ہی ول کم دا سیم تھنگ, کیونکہ سم تھنگ از گوئنگ آن وتھ ہز مائنڈ. تو یہ ہم بھی اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ اس کے دماغ میں وہ سوچ آئے گا تو یہ پھر سے کرے گا. تو میں نے اس کے فرینڈس کو جموں فون کیا تو انہوں نے ترنت اسی وقت ٹرین پکڑی, دے کیم ٹو بنگلور میں کوئی جس کے ساتھ رہے تو کافی بیٹر ہو گیا. تو مجھے ایک چیز اس میں تھوڑا سا یہ جو اسٹگما کی بات ہے تو اسے مجھے وہ لگ رہا ہے کہ اس میں شاید پیرنٹس سوچ رہے ہیں کہ یار کہیں ہمارے بچے کو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان نے میرے سے رشتہ ہی توڑ دیا. مطلب تاکہ یہ اس کا سنجے کے ساتھ یارا نہیں رہنا چاہیے, اس لیے کیونکہ یہ کل کسی کو بولے گا کہ سنجے کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہمارے کو فیوچر میں سنجے کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو مجھے اس وقت یہ لگا کیونکہ when they left جموں اس کے بعد وہ مجھے ملے نہیں, انہوں نے اپنے فون نمبر چینج کر لیا, سب کچھ کر لیے, اس لیے کہ کہیں یہ اس کا نام کہیں نہیں لے. بٹ میرے کو لگتا ہے تب سے آج تک میرے کو وہ لڑکا نہیں ملا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید دوبارہ گیا ہوگا اس چیز میں. بٹ یہ جو اسٹگما ہے, ٹیک اٹ اے ڈیزیز. میرے کو پیرنٹس سے مطلب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جیسے بینگ اے فیزیوتھراپسٹ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, دے آر ہیونگ پیراپلیجیا کوڈریپلیا. پیراپلیجیا مینز ان کی دونوں ٹانگیں نیچے کی بیکار ہوتی ہے, کوڈریپلیا مینز ان کی چاروں لمبس بیکار ہوتے ہیں, مطلب دے کانٹ موو اٹ. تو وہ اچھے سے لاتے ہیں ہمارے پاس, یار اس کو تھوڑا فیزیوتھراپی دیکھ لو, تھوڑا سا یہ ویل چیئر چلانے کے قابل ہو جائے, یا ان کو جو بھی نیبرس ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو اچھا سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے. بٹ ایسے کو میرے کو جو ڈرگ ایڈکشن میں جاتا ہے اس کو سب اگنور کرتے ہیں. ان کے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا دوسری شک کی نظر دیکھتے ہیں, یار یہ تو وہی پیرنٹس ہیں جو ان کا بچہ وہ ڈرگ ایڈکٹ. جیسے عظما میں بول رہی ہیں, اس کو ایک ڈیزیز سب سے ایک ڈیزیز ہے, بچے کو عادت لگ گئی ہے بٹ اس کے بعد ایک ڈیزیز بن گئی ہے اس کے پاس, وہ چھوڑنا چاہتا ہے بٹ وہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے کیونکہ وہ ڈپینڈنسی میں آ چکا ہے. تو اس میں سوسائٹی کا یہ رول ہونا چاہیے کہ ایسے پیرنٹس کو یا ایسے بچے کو ایک دم سے مطلب ایسے اگنور مت کرو کہ اس نے یہ جرم کر لیا. بٹ ہی ہیز ناٹ ڈن مرڈر. ایون کہ مرڈر بھی اگر کوئی کرتا ہے اس کے بعد بھی قانون اس کو ایک ٹائم تک سزا دیتا ہے, اس کے بعد اس کو بھی ریہیبلیٹ کر کے واپس لاتے ہیں. مطلب آدمی کرمنل نہیں ہوتا ہے, ایک دماغ میں کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے یہ حادثے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک حادثہ سمجھ کے سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, چاہے لڑکا یا لڑکی, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور ان کو جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں جو ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح کی لائف ان کو دینی چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب ان کو ہم اگنور کریں گے اور ان کو راستے میں چلے گا تو ہر ایک بولے گا یار یہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں, یا کل وہ ٹھیک بھی ہو گئے تو دوسرے اس بچے سے کسی کو کھیلیں گے یار وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں. بٹ وہ نہیں ہے اس ٹائم پہ, ہی ہیز کم بیک. وہ اب نارمل بچوں سے کھیلنا چاہتا ہے, وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, اس کو وہ موقع دے دو پھر. تو میرے حساب سے مطلب اس میں سب کو ایک ساتھ ملنا چاہیے, اور ایسے اٹ شوڈ ناٹ بی اے اسٹگما. ایک ڈیزیز سمجھ کے اس کو جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر جیسے اگر کسی کو کوارٹرپلیجیا ہو گیا تو اگر وہ ویل چیئر پہ چل رہا ہے تو سب اس کو ہیلپ کر رہے ہیں, تو اسی طرح اس کو بھی ہیلپ کرنا, اس کو اگنور مت کرو, کیونکہ اس سے کیا ہوگا یہ اور واپس آ جائے گا. پھر اس میں ریلیبل جو میم ریلیبل ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, جن کو پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے, جن کو ہر ایک پہ تانے مار رہے ہیں. ریلیبل آئی تھنک انہیں میں زیادہ ہو جاتا ہے. آلسو میں یہاں پہ جس کیس کے بارے میں ابھی بات کر رہی تھی اس سے ریلیٹڈ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے پاس ابھی کے ٹائم پہ جو یہ پیشنٹ ہے یہ کنزیوم کرتا ہے, یو وونٹ بلیو, 42 tablets of ٹیپنڈاڈول پر ڈے. 42 ٹیپنڈاڈول tablets. ٹیپنڈاڈول از اے پین کلر, ٹھیک ہے, بٹ how come a normal person will understand کہ ایک پین کلر کیسے یہ لے سکتا ہے, اور وہ بھی 42. Initially you can understand کہ initially شاید he must be taking 20 reached to 40. And you know just yesterday, it's a matter of yesterday, آج کل کے بچے آپ لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو بہت ضروری سمجھنا ہے کہ ہم our kids are like involved into such tasks who they believe are like everything. جیسے اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام. Yesterday we don't allow mobile phones into our centers because if we allow mobile phones they will definitely communicate someone who can get them drugs into the center because they are very smart. Okay, they are very smart. So yesterday he was insisting us کہ مجھے streak کرنی ہے. I don't know what is this
Snapchat streak, मुझे streak fulfill करनी है because 1000 photos will get. He was insisting us like madly. मुझे एक बारी आप लोग कोई ना कोई phone दे दो, मुझे streak एक complete करनी है, मेरे सारे followers चले जाएंगे and blah blah blah. He was like every 10 minutes this guy along with me can very well say yes to this. He was irritating us after every hour, ma'am please I need phone, मुझे एक streak complete करनी है. I don't know if it was truth कि उसे Snapchat का ही streak upload करना था या photo upload करना था और उसे किसी को communicate करना था to get something because he was in severe withdrawals. But the point is कि अब देखिए हमारे जो इस generation के बच्चे हैं who are the pillars, the bricks of this nation tomorrow, where are they involved into? Snapchat, Instagram, which is like nonsense. It is not going to give our kids anything except wasting time. जैसे ये कल अपने आप को अगर मैं मान के चलूं कि चलो वो कल सच में ही स्नैपचैट ही ढूंढ रहा था, मगर एक बच्चा इतना कंपेल हो गया स्नैपचैट के लिए कि वो परेशान हो गया, मुझे स्ट्रीक कंप्लीट करनी है, मेरे इतने फॉलोअर्स. तुम यहाँ अपने ट्रीटमेंट के लिए आए, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी कोशिशें करके तुम्हें श्रीनगर से यहाँ लाया सिर्फ विद दिस पर्पस कि तुम ठीक हो जाओ. वेयर आर यू आफ्टर? यू आर आफ्टर जस्ट नॉनसेंस स्नैपचैट के पीछे तुम हो, विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग. और वो invisible followers which we don't know whether they really exist or they are just fake followers, उसके पीछे तुम अपना टाइम, तुम अपनी जिंदगी, तुम अपना करियर दाव पे लगा रहे हो. This is a learning for our kids as well, for us, for you as well, कि these are just nonsense things जहाँ पे हम अपने कीमती टाइम को ज़ाया करते हैं. और इन सब मे बी Snapchat is also a reason जहाँ पे हम लोग ना किसी अब्यूज़र, कोई टीनेजर इज इन्वॉल्व इनटू सच एक्टिविटीज़, उसे लगता है स्नैपचैट में मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, और अगर किसी दूसरे बच्चे को लग रहा है कि मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, उसे लो फील हो रहा है, ही गेट्स इन्वॉल्व इनटू ड्रग अब्यूज़. क्योंकि आजकल के टाइम में तो हमारे बच्चों को ये चीज़ें दे ब्रिंग अस इनटू अ डिफरेंट प्लेस, दे मेक अस प्रेस्टिजियस पीपल. अगर हम बोले कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, मेरे स्नैपचैट पे इतने फॉलोअर्स है, वी बिलीव शायद इट विल इंक्रीज माई रिस्पेक्ट, इट विल इंक्रीज माई स्टेटस. बट माई डियर फेलो बीइंग्स, दिस इज नॉट रियलिटी ऑफ लाइफ. रियलिटी ऑफ लाइफ इज समथिंग डिफरेंट. ओके, एक किताब लिखी थी एक ने, जॉन हॉक ने एक किताब लिखी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग. यू कैन सर्च इट. उस किताब में ही वेरी वेल वो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद थे, नाजीज के टाइम पे. ही वाज जेल्ड इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप. सो वंस ही वाज लाइक, Nazis used to torture them like anything. They used to be jailed in concentration camps. तो he thought अगर मैं इस concentration camp में बंद रहा, I'll starve and I'll die. What am I leaving behind? मैं अपने पीछे क्या legacy छोड़ रहा हूँ? So he started writing this book, Man's Search for Meaning. You can search this book, Man's Search for Meaning. There वो एक holotherapy, holocaust therapy, वो वहाँ पे holotherapy दे रहा है, holotherapy. उस holotherapy में he talks about how counseling, helping others is very important. क्योंकि उसने खुद नाजी concentration camps में सब लोगों की help की ताकि ये उस torture की frustration से खुद को suicide ना करे. उस लोगों को suicide करने से बचाने से he started writing a book and helped to apply those counseling strategies to the people in the concentration camps, because वो लोग suicide कर रहे थे, वो लोग खुद को मार रहे थे क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे concentration camps में जो torture था. So in order to combat that torture, he wrote that book. और with the help of those therapies जो उसने invent की खुद से उस book में, he helped to overcome those torture. और अभी भी वो Man's Search for Meaning book याद है हर एक को, especially psychology में psychologists use this book everywhere. So that is what is important is हम अपने पीछे legacy क्या छोड़ते हैं, ना कि हमारे पीछे हमारे parents, हमारे school teachers. When any of our kid brings laurels for himself or herself, school appreciate करता है, आपके parents appreciate करते हैं. That is something very important, achievable, but not when a child gets involved into drug abuse. It's like, no doubt it's a disease, but you have to come out of this disease. You have to fight it. That is where our being existence lies. That is where Zikra said identity crisis. वो identity crisis, it shouldn't take us to that identity crisis level. ठीक है? Identity is to be maintained, like it should leave you behind some legacy. That is what your identity should be like. Sir? One thing I will add on this.
ایسے بچوں کو ان سے بھی ملنا چاہیے جو اس چیز سے نکل چکے ہیں, واپس آ چکے ہیں. اس سے ان کو ایک یہ ملتا ہے کہ یار جب یہ واپس آ گئے تو میں کیوں نہیں آ سکتا ہوں. آئی ول گیو ایگزامپل. آئی ہیو ورک ان اسپائن انجری سینٹر جہاں پہ موسٹلی پیراپلیجک اینڈ کوڈپلیجک پیشنٹ زیادہ آتے ہیں. جہاں پیراپلیجک اور کوڈپلیجک پیشنٹ زیادہ آتے ہیں. تو میں نے دیکھا جب کوئی پیشنٹ آتا تھا شروع میں تو اس کو لگتا ہے میرے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, لیگس آر ناٹ ورکنگ, اٹ مینس کہ اب میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, آئی ول بی ہیلپ لیس, میں شاید میری لائف ختم. جب اس پر آتا تھا وہاں ان نے کیا کیا تھا, وائی اٹ واز فیمس, ان نے اسٹاف کو بھی وہی رکھا تھا جن کے جو پیراپلیجک تھے. کاؤنٹر پہ جو اس کو انٹری کرتا تھا وہ بھی ویل چیئر باؤنڈ تھا, جو وہاں کاؤنسلر تھا وہ بھی ویل چیئر باؤنڈ تھا, جو اندر ریہب کرتا تھا ان میں بھی کچھ ویل چیئر والے تھے جو کوڈپلیجک پیراپلیجک تھے, جو پیر کاؤنسلر تھا وہ بھی کوڈپلیجک تھا, وہ موٹر چیئر پہ چلتے تھے ادھر. تو اس کو لگ رہا ہے یار میں کیوں رو رہا تھا, یہاں تو مطلب یہ تو کام کر رہے ہیں تو یہ ارن ود, تو وہ چیز ہیں وہ اس کو واپس لا رہی تھی. مطلب وہ ڈپریشن میں نہیں جا رہا تھا, پھر وہ ایکسیپٹ کر رہا تھا اپنی پرابلم. جب سے ان لوگوں نے ایکسیپٹ کی میں بھی ایکسیپٹ کر لوں گا تو آئی کین لیو وتھ دس. جیسے یہ جاب کر رہے ہیں میں بھی, اور سیم وے میرے حساب سے جو ڈرگ ایڈکٹ میں جا رہا ہے یا جو اس میں آ چکا ہے ان کو جب ریہب میں لاتے ہیں تو اس وقت ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے جو اس سے نکل چکے ہیں, جن نے یہ فیز دیکھا ہے, تاکہ وہ اس کو کاؤنسل, یار کیونکہ ان کی کاؤنسلنگ زیادہ بیٹر ہوتی ہے. جتنا بھی ہم کاؤنسلنگ کریں ان پیشنٹس کو وہ کم فرق پڑتا ہے. بٹ اگر کوئی ایسا ہو چکا ہے اور واپس آ چکا ہے, وین ہی ول کاؤنسل, تو ان کو کافی فرق پڑتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا, پھر میرے کو بھی یہ ہو رہا تھا, پھر میں نے یہ کیا تو میں اب ٹھیک ہوں, میں اب نارمل لائف جی رہا ہوں. تو اس سے آئی تھنک کافی فرق پڑے گا. This is called positive reinforcement, and positive reinforcement is very important. جتنا ہم پازیٹیوٹی کی اور جائیں گے, سپوزنگ میرا کوئی کلیگ ہے, میرا کوئی فرینڈ ہے, میرا کوئی سبلنگ از انٹو ڈرگ ابیوز, جتنا میں اسے جیسے سر نے کہا پازیٹیو ری انفورس کروں گی, اسے پازیٹیو موٹیویشنل اسپیچ سناؤں گی, اسے پازیٹیو ایٹماسفیئر دوں گی, پازیٹیو پیشنٹ لسننگ دوں گی, اتنا وہ ٹورڈز پازیٹیو کی اور جائے گا, اتنا ہیل کم آؤٹ آف دا اسٹگما کہ آئی واز ونس انوالوڈ انٹو any drug or any illicit activity. You guys were really informative. Thank you, ma'am. Thank you, sir. But sir, I would like to ask you that how does physical rehabilitation work? آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا ہے. دیکھو فزیکل ریہیبلیٹیشن کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ہم ابھی تک اس کو کاؤنسلنگ اور وہیں تک رکھتے تھے. فزیکل ریہیبلیٹیشن میں کیا آتا ہے, جیسے ریسٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس میں یوگا تھراپی ہوتی ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. مطلب جتنے بچوں کو اس میں ہم انوالو کریں گے, جیسے اگر ہمارے پاس کوئی بچہ اس سے نکل چکا ہے اور وہ ہمارے فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آ رہا ہے آفٹر مطلب جو بھی اس کا ڈی ایڈکشن یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں, اب اس کو شیورنگ ہو رہی ہیں, ہی از ویری ویک, اس کو لگ رہا ہے یار مطلب لاس ایپیٹائٹ ہے, وہ چیزوں کے لیے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور وہاں پہ ہم اس کو اچھی ایکسرسائز پروگرام دے سکتے ہیں ایز پر ہز نیڈس. اس سے کیا ہوگا کہ مطلب ہی ول فیل کیا, کیونکہ جتنا آدمی کی باڈی اچھی رہتی ہے اتنی اس کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. جب اس کو لگے کہ یار میری فٹنس بڑھ رہی ہے, اور اس کے لیے بھی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے دن ہم اس کو یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ آپ مطلب یہ کر لو. ایک ٹیلرڈ پروگرام دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو کتنا چاہیے, اس کا ایج کے حساب سے یا کتنا یہ واپس آ چکا ہے, اس سب سے پروگرام دیتے ہیں جو فزیکل ریہیبلیٹیشن میں اس کا کافی اچھا رول ہے. بٹ آفٹر کمنگ آؤٹ آف دا ریہیبلیٹیشن, جو ان کا ریہیبلیٹیشن اس سے نکلنے کے بعد ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کافی ایروبک ایکسرسائز میں اسٹریچنگ ایکسرسائز میں کافی اچھی مانی جاتی ہیں. ایروبک پروگرام دیتے ہیں اس میں, یہ سوئمنگ اس میں اچھا مانا جاتا ہے. اور کوئی بھی اسپورٹ ایکٹیویٹی ہم اس کو دیتے ہیں جو اس کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس کا مائنڈ اس سے چلا جاتا ہے اور اس کو دھیرے دھیرے لگتا ہے یار میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اس سے اس میں وہ پازیٹیو وائبس آنی شروع ہو جاتی ہیں اینڈ فیلز بیٹر ڈے بائی ڈے. تو اگر اس کو کل اس کی لت لگتی ہے بٹ بولا نہیں یار پھر میں واپس جب میری ہیلتھ اچھی بن چکی ہے, ایون کی جمنگ از گڈ فار دیز چلڈرن, تو اس میں بھی یہ ایکسرسائز کافی کچھ کر سکتے ہیں. آئی تھنک فزیکل ریہیبلیٹیشن کا اس میں کافی اچھا رول ہے. اور پیرنٹس کو اگر لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے میں اس میں کافی ویکنیس آئی ہے, یہ چل نہیں پا رہے ہیں یا ان کو کافی زیادہ یہ
शिवर कर रहे हैं while walking या इनमें palpitation ज़्यादा हो रही है तो they can bring to us for that. Sir, as you already earlier mentioned that one of your friends in Bangalore, he was taking some medicine, right? Yes. And you saw many, that tablets were lying on the floor. Exactly. So, do you think that the availability of medicines in the market without prescription and self-medication? I think ये बहुत बड़ा इशू है. इसमें I think गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है. इसमें पब्लिक साइड से कुछ नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट इस ऐसे मेडिकल शॉप उसको अच्छा से मतलब जो भी ये मेडिसिन आती है मेडिकल डेफिनेटली ड्रग इंस्पेक्टर्स रेगुलर चेकअप में आते हैं कि जो मेडिसिन इसने कितनी दी और अंडर प्रिस्क्रिप्शन दे दी या नहीं दी है. बट मेरे को फिर भी किसी हद तक शायद कहीं काम पूरा नहीं हो रहा है. अगर ये चीजें अगर उस बच्चे को मिलेगा ही नहीं कुछ तो डेफिनेटली वो उतना एडिक्शन जितना चीजें इजीली मिलती है उतना उस एडिक्शन को करने में आसानी होती है. जैसे अगर आप साउथ में जाओगे वहाँ यू आर हैविंग वाइन शॉप एवरी सेकंड शॉप इज हैविंग वाइन शॉप. साउथ साइड में आप देखो मतलब 2 दुकानें छोड़ के तीसरा वाइन शॉप होगा तो वहाँ अवेलेबिलिटी है. तो आई थिंक वहाँ पे मतलब वो चीजों को नॉर्मल माना जाता है मतलब वो एडिक्शन में चला जाता है बट वो इजीली अवेलेबल है. आई थिंक इजीली अवेलेबल चीजें नहीं होनी चाहिए. मेडिकल शॉप वालों को भी मतलब इस मामले में काफी सीरियस होना चाहिए और आई थिंक गवर्नमेंट का इसमें काफी ज्यादा रोल है. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए. और कभी क्या करते हैं पेशेंट भी बड़े चालाक होते हैं. जैसे उनको 1 महीने का लिखा है वो मेडिकल शॉप से नहीं मैं दूर रहता हूँ मेरे को 3 महीने का दे दो जबकि 1 महीने के बाद वो दूसरी शॉप से लेता है बट उस मेडिकल शॉप से 3 महीने के लेता है. तो उसमें क्या होता है कि वो डबल डोज देता है ट्रिपल डोज देता है. मेडिकल शॉप वाले जितना समय के लिए उसको डॉक्टर ने लिखा है 2 वीक्स के लिखा है क्योंकि 2 वीक्स के बाद या 1 मंथ के बाद फॉलोअप होता है उसमें फिर वो डोज को चाहे ऐड करता है या उसको डिक्रीज करता है. वो चीजें मेडिकल शॉप वालों को भी समझना चाहिए कि हमको जो डॉक्टर ने लिखा है जितना दिन के लिखा उतना दिन का ही देना है उसको इससे ज्यादा हमको नहीं देना है. वो चीजों का बहुत ज्यादा रोल है इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी. जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा. सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस एक इंसान की ठीक है. बहुत सारे मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग होती है. जैसे हमारे पास जब कोई भी पेशेंट आता है वो इज़ इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ ड्रग मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कहता है कि मुझे फलानी दुकान से मेडिकल शॉप से ये मेडिसिन मिली. व्हेन वी गेट सरप्राइज्ड कि हाउ कम ब्लैक में ये मेडिसिन दी जाती है. वहाँ पे एक इंसान का कॉन्शियस है कि मैं कैसे देयर आर सम पीपल हु लिटरली से नो टू द ड्रग. अगर कोई आता है वो सीधे डायरेक्टली नो कहते हैं कि नहीं मैं आपको ये मेडिसिन नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं हुआ. बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर पीपल दुनिया ऐसी ही चलती है. देयर इज गुड एज वेल एज बैड. देयर आर बैड पीपल एज वेल हु सेल हु डू द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ दिस मेडिसिन. ऑल्सो मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी. जैसे एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं हु कंज्यूम ड्रग्स जब ये एक दूसरे का इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से HCV के पॉजिटिव केसेस आते हैं. देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ HCV पॉजिटिव. लेट्स से वी कैन से अगर 10 पेशेंट हमारे पास आए 10 में से 7 ऐसे होते हैं जो HCV पॉजिटिव केसेस होते हैं. हेपेटाइटिस C जिनका होता है. ऑल्सो HIV के भी केसेस बहुत सारे होते हैं नॉट एज कम्पेयर टू HCV पॉजिटिव जितने होते हैं. ये क्यों होता है बिकॉज दे यूज एक दूसरे के इंसुलिन यूज करते हैं. फिर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने क्या किया एक बार उन्होंने कहा कि अब अगर ये लोग ये करते हैं कि ये एक दूसरे की इंसुलिन यूज करते हैं सिरिंज एक दूसरे के इस्तेमाल करते हैं हम उसको तो कम नहीं कर सकते. हम ड्रग अब्यूज को तो कम नहीं कर सकते. वी विल स्टार्ट वन पॉलिसी जहाँ पे फिर वो लोग हॉस्पिटल्स में इंसुलिन दिया करते थे. वो उन्होंने अपने वॉलंटियर्स हर जगह रखे थे. दोज वॉलंटियर्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सिरिंज टू द एरियाज. उनको ऑलरेडी लोकेटेड थे कौन कौन ड्रग अब्यूज में है वो लोग इनको फिर इंसुलिन देते थे ताकि ये लोग एक दूसरे के इंसुलिन इस्तेमाल ना करें. अब यू विल से कि ऐसा क्यों होता. नो इट्स गुड थिंग. इट्स अ प्रिवेंशन स्ट्रेटजी. You cannot prevent ill things, but you can control ill. You cannot prevent bad. You cannot control bad, but you can prevent bad things. So it was a prevention policy. Likewise, AIMS ने क्या किया? AIMS ने सोचा ड्रग अब्यूज जो ये हीरोइन अब्यूज करते हैं हीरोइन अब्यूज से डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है. सो अब हम ऐसा क्यों ना करें एक ऐसी मेडिसिन बनाए इन लोगों के लिए जिससे डेथ रेट कम हो जाए. सो उन्होंने बिप्रोनॉर्फिन बनाया. इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव हेयर क्योंकि शायद आपकी
اس چینل سے بچے بھی اویئر ہو جائے کہ وٹ اور پیرنٹس بھی اویئر ہو جائیں کہ ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈس ناؤ. سو بپرونورفین بنایا. بپرونورفین بھی ہیروئن کی ہی طرح ہے. یہ مانیے ایگونسٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا اینٹیگونسٹ, اینٹیگونسٹ اور ایگونسٹ. اینٹیگونسٹ از لائک کمپلیٹ ہیروئن کے اپوزٹ اس کی میڈیسن, لیکن ایگونسٹ مینس جو تھوڑا بہت کمبیٹ کرے اس کی پین کو. ٹھیک ہے, انہوں نے بپرونورفین بنایا. بٹ انفارچونیٹلی ہم وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی جہاں پہ اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے اس کا گڈ ایڈوانٹیج بھی ہے اور بیڈ ایڈوانٹیج بھی ہے. ہم بیڈ کو ہی پہلے پکڑ لیتے ہیں, گڈ کو لیٹلی پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اس کا بھی ابیوز کرنا شروع کر دیا, بپرونورفین کا بھی. بٹ بپرونورفین ہاسپٹلس میں ملتا تھا, جی ایم سیز وغیرہ میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ایمس نے سوچا کہ اس کا تو ابیوز ہو گیا, اب کیا کریں. اب انہوں نے نیا ایک میڈیسن دیا ہاسپٹلس میں جس کو نیلٹراکسون کہتے ہیں یا ایڈینوک کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا نیلٹما. دیز آر دا نارمل نیمس, سیلنگ نیمس. اب ابھی کے ٹائم پہ ہاسپٹلس میں وہ دوائی دیتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دس ٹو از بینگ ابیوزڈ. پیشنٹس ہاسپٹلس میں جیسے جو بھی ہمارے ہاسپٹلس ہے, جی ایم سی بارہمولہ ہے, جی ایم سی سری نگر ہے, جے وی سی سری نگر ہے, ایس ایم ایچ ایس سری نگر ہے, یہ لوگ ان پیشنٹس کو نیلٹما یا بپرونورفین دے دیتے ہیں. اب کس وجہ سے؟ تاکہ ہیروئن کا کنزپشن جو ہے وہ کم ہو جائے. اب یہ انہی دوائیوں پہ ڈپینڈنٹ رہے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ اب وہ بھی ابیوز ہوتا ہے. وہاں پہ آئی ریکویسٹ اتھارٹیز, اگر اس کو ٹریکنگ پہ لگایا جائے. واٹ از دا ٹریکنگ؟ اس پہ پیرنٹس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ انوالو ہوتا ہے ڈرگ ابیوز میں, ہی ٹیلس ہز پیرنٹس کہ میں آپ کو بولوں گا مجھے کس دوائی سے فرق پڑے گی, آپ جی ایم سی جاؤ, وہاں پہ وہ نیلٹما دیتے ہیں, آپ مجھے وہ لے کے آ جاؤ, مجھے اس سے فرق پڑے گی. انفارچونیٹلی پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا ہے بیچاروں کو, وہ اتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں کہ دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ چلو اس کو شاید نیلٹما سے ہی فرق ہو جائے گی. دے گو ٹو دا ہاسپٹل اینڈ دے گیٹ دس نیلٹما. وہ لوگ ہفتے کے لیے یہ نیلٹما دے دیتے ہیں ان کو. بٹ اس نیلٹما کو کیا کرتا ہے یہ پیشنٹ, یہ اس کو بلیک میں پھر بیچ دیتا ہے. یو وڈ بی سرپرائزڈ, ہمارے پاس لاسٹ ٹائم ایک پیشنٹ آیا ہو سیڈ کہ میم میں نے نیلٹما باہر سے 300 کا ایک ٹیبلٹ لیا, 300 کا ایک ٹیبلٹ. اتنے سیویئر وڈرولز میں تھا وہ کہ اس کو لگا چلو ایک پتا نہیں, پورا اسٹرپ نہیں, ایک ٹیبلٹ مجھے نیلٹما کا 300 روپے میں ملا. بٹ آئی وڈ کانگریچولیٹ اینڈ گیو بگ اپلاز ٹو ایس ایس پی بارہمولہ جو اس پہ ہی از ورکنگ آن دس کہ اس کا ایک ٹریک ہو جائے. ٹریک کیا تھا پھر کہ اگر اس کو ایسے ٹریک کیا جائے کہ اگر اب یہ بندہ کیا کرتا تھا, یہ جی ایم سی بارہمولہ سے ہفتے کے لیے نیلٹما لے جاتا تھا. یہی بندہ جاتا تھا جے وی سی میں, وہاں پہ بھی بولتا تھا میں ابیوز کرتا تھا, اب مجھے یہ میڈیسن چاہیے. جے وی سی سے بھی یہ ہفتے کے لیے لے جاتا تھا نیلٹما. پھر یہ جاتا تھا وہیں سے ایس ایم ایچ ایس, وہاں سے بھی لے جاتا تھا. 7 3 21 ٹیبلٹس لے کے آتا تھا یہ. پھر یہ 21 ٹیبلٹس ابیوز کرتا تھا. ادروائز دس ٹیبلٹ از مینٹ فار ون سنگل ڈے, فار ون ڈے. ٹھیک ہے, بٹ یہ اس کا ابیوز کرنے لگا. ان فیکٹ دیر آر کیسز ناؤ جہاں پہ ہمیں پیشنٹس کہتے ہیں کہ یہی نیلٹما آئی وی کے طور پہ اندر لیتے ہیں, مطلب سرنج میں ڈالتے ہیں یہی نیلٹما. اب انفارچونیٹ پارٹ کیا ہے, یہاں فیلئر ہمارا کہاں پہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا ٹریک رکھا ہوتا, لیٹس سے اگر اس پیشنٹ نے جی ایم سی بارہمولہ سے یہ میڈیسن لے لی, ہی وونٹ گیٹ ریپیٹڈ ان دا جے وی سی ہاسپٹل. چاہے ہم اس کا آدھار کارڈ بند رکھیں, اس کو ٹریک ایسے کریں کہ اس کو باقی ہاسپٹلس میں یہ دوائی نہیں ملے گی. اگر اس کو یہاں ملی اس کو باہر باقی ہاسپٹلس میں نہیں ملی. لیکن ریسنٹلی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا ہو سیڈ کہ ابھی کے ٹائم پہ جی ایم سی بارہمولہ میں جو ڈاکٹرز ہیں ابھی کے ٹائم پہ وہ اپنے سامنے یہ دوائی کھلاتے ہیں اور ہفتے کے لیے بھی دے دیتے ہیں, اور دے آر ورکنگ آن اٹ کہ ہم ایسے ٹریک کریں کہ یہ بندہ یہ دوائی کو کسی اور ہاسپٹل سے نہ لے. اف ہی از آلریڈی انرولڈ ان ون ہاسپٹل, ہی شوڈ گیٹ دس میڈیسن فار اندر ہاسپٹل, بیکاز پھر یہ اسی کی بلیک مارکیٹنگ شروع کر دیتے. ابھی کے ٹائم پہ ہمارے پاس اگر پیشنٹ آتا ہے, وہ اگر ایک دو پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ابیوز نیلٹما کا ابیوز ہے. سی ہم کہاں پہ پہنچے, اب ہم اسی میڈیسن کا بھی ابیوز کرنے لگے. وائی آئی مینشنڈ اٹ ہیئر, اٹس اونلی پرٹیننٹ ٹو دا فیکٹ کہ ہمیں یہ اویئرنیس ہو جائے کہ ابھی شاید ہمارے پیرنٹس میں, آپ لوگوں کے جاننے میں کوئی ایسا بچہ ہوگا جو آپ کو لگے کہ اس میں مت نیلٹما کی ڈپینڈنس ہے. ہمیں ایز مس نومر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دوائی ہے تو اس کو ہیلپ کرے گی, بٹ پلیز بی اویئر کہ اٹ از اے میڈیسن بٹ دے ابیوز اٹ. سو کائنڈلی کیپ اٹ ایز اے ٹریک کہ ہم اس کو ہیلپ کریں کہ نو دس از اے میڈیسن بٹ اٹ از ناٹ ٹو بی ابیوز. Surely we will keep a track. So there is a question, I feel like every drug addict
or you can say any type of drug addict, abuser needs an answer to. That is, why should they quit drugs? I would like both of you to answer it, that why should a person quit drugs? See, जब तक वो ड्रग्स में होता है वो एक अलग दुनिया में होता है. He is in a fantasy. मतलब वो उसको लग रहा है कि यही दुनिया है. उसको उस दुनिया से पहले हमको बाहर निकालना है, उसको असली दुनिया दिखानी है कि what is real world for you. क्योंकि they are the future of the country, for future of the nation, everything वही है. तो उनको पहले वो दिखाना है कि क्विट करने के बाद what, मतलब वो चीज़ वो उनको वो आईना दिखाना पड़ेगा कि क्विट करने के बाद what will be you. इस वक्त आप ये पोजीशन में हो क्विट करने के बाद, क्योंकि वो आपने सही बोला कि ऐसे क्विट क्यों बोलेगा, क्यों क्विट क्यों करूं, मैं तो ऐसे एक अलग दुनिया में रह रहा हूं, व्हाई शुड आई क्विट. बट उसको वो आईना दिखाना है कि क्विट करने के बाद व्हाट विल बी योर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट क्या रहेगा आपका. और तीसरा उसको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है कि हाउ योर फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम दिस. आपकी फैमिली कितनी सफर कर रही है फाइनेंशियली या बाकी चीजों से कैसे सफर कर रही है, उसको वो चीजें भी दिखानी है. और तीसरा उसको दिखाना है कि मतलब लाइफ इज नॉट दिस ओनली, ड्रग इज नॉट द लाइफ, इसके बाहर भी लाइफ है. पीपल आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग. इसके बाहर मतलब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां उनको लग रहा है यार बहुत अच्छा जगह पहुंच गए. मतलब क्विट करने उसको वो मोटिवेट करना है कि, और उसके लिए काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. जो काउंसलिंग होती है उस स्टेज पे काम आती है कि उसको क्विट करने के लिए. और उसके बाद जो डायरेक्शन सेंटर्स में आते हैं वहां पे उसका वो बाकी सब शुरू हो जाता है. सबसे पहले ये जो हमारी जो लाइफ है ना, it's based on a model, biopsychosocial model. Everybody's life is based on this model of biopsychosocial model. Bio is like हमारी body is biological, psycho is हमारा mental well-being, and social is our environment. अगर इनमें से एक भी, इस सर्कल में से एक भी इफेक्ट हुआ, this whole biopsychosocial model will disturb us. Not only us, they will disturb the society, they will disturb the family, and they will disturb the individual. जब भी कोई individual is involved into drug abuse, सबसे पहले he loses his individual identity. जैसा आपने कहा कि identity crisis में आ जाता है, उसका mental well-being खत्म हो जाता है, उसका जो social interaction है, social well-being है, वो भी खत्म हो जाता है. ये इंसान जो है ये उस situation में आ जाता है where he finds that emptiness, जहाँ पे nobody is around, nobody is like who is guarantees his well-being. और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक इंसान का what should be the purpose of your life, that is very important. एक इंसान का purpose क्या होना चाहिए जिंदगी का. Do you want to spend life or just go, or do you want to leave behind some legacy? What do you want to get? Or you want to achieve something that will be remembered by your 4 generations. That is very important. Purpose of life is very important. Those who are involved in drug abuse, they lost their purpose of life. They lost their family, they lost their siblings, they lost their relationships, they lost their individual identity. While as those who are not involved into drug abuse, they focus on their purpose of life. And if you are focused on your purpose of life, you will achieve, you will succeed in pampering this biopsychosocial model. Only with this purpose of life you will gain, or you will leave behind that legacy. It is the ball lies in your court. What do you want? What do you want your purpose of life to be? अगर आप literally में जिंदगी में अपने पीछे कुछ legacy छोड़ना चाहते हैं, that lies in your hands. Work hard. Forget about these things. These are not, नहीं कहते ये जिंदगी इन चीज़ों पे बुनियाद नहीं रखती. जैसे हम आजकल के बच्चे जो हैं, they are involved in social media. बहुत ज़्यादा social media ने हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है. हमारे पास अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं ना, दे आर बोहेमियन फॉलोअर्स. बोहेमिया आप लोगों ने सुना होगा ना, बोहेमिया. you'll see them dressed in a bohemian attire, बाल अजीब से, tattoos. Why is this? Why are we getting influenced with social media? हम लोग सोशल मीडिया से कुछ अच्छा क्यों नहीं अचीव करते? rather than, because these social media channels, these social media influencers, they want our youths to get involved into these things. Because हमारे एक जनरेशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, वो कौन होता है? वो यूथ होता है.
جب یوتھ کا ہی مائنڈ سیٹ اپ کیپچر کر لیا, اس کو سوشل میڈیا کے ارد گرد پھنسا دیا, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام, فیس بک, وہ کہاں فوکس کر پائے گا پرپز آف لائف میں, وہ کہاں فوکس کر پائے گا کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کہاں فوکس کر پائے گا کہ واٹ از ہارڈ ورک, واٹ از ڈیڈیکیشن, ہے نا. سو اگر ہم ان سب شیکلز سے دور ہو جائیں, ان سب شیکلز کو اوور کم کر پائے, وی ول ریئلی سکسیڈ ان آور لائف اینڈ وی وونٹ فائنڈ سولیس ان ڈرگس, we won't find solace in relationships, we won't find solace in doing those illicit activities. So find your purpose and you'll achieve everything. Thank you. Now, at the end, I request both of you to share a piece of advice for the young people watching. See, for young people, my advice is, life is yours. You are the future of the nation, future of the Kashmir, future of the country. جتنا ہو سکے ان سے دور رہو, کیونکہ یہ ایسی چیزیں شروع میں آپ کو لگے, شروع میں کوئی بھی غلط چیز کرنے میں آدمی کو بڑی آسانی ہوتی ہے, پر اس کو چھوڑنے کے لیے بہت پاپڑ جلنے پڑتے ہیں. تو ون شوڈ ناٹ گو ایزیلی ان دیز تھنگس. کوئی اگر آپ کا فرینڈ ہے یا کوئی فرینڈ میں آپ کا کوئی اس طرح سے کر رہا ہے, بولے یار کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک دو لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بٹ بی کیئرفل. یہ ایک دو سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اٹ اسٹارٹس وتھ اے چھوٹی چیز, جیسی چھوٹی سی چنگاری پورا محل جلا دیتی ہے. اٹ از لائک دیٹ. تو اب شروع سے ہی جتنا ہو سکے ان سے دور رہو اور اپنی لائف جیو. ایک رول ماڈل اپنا کسی کو بناؤ. کوئی بھی آپ کی فیملی جو آپ اچھا اچیومنٹ کر چکا ہے اس کو اپنا رول ماڈل بناؤ, یا کوئی بھی سوسائٹی میں یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے یہ میرا رول ماڈل ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں سوچو اس نے کیسے اپنی لائف گزاری ہے. تو گو اکارڈنگ ٹو دیٹ. ایک ٹائم شیڈول رکھو سویرے اٹھنے کا, سونے کا, مطلب ڈونٹ, کیونکہ ڈسپلین سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اگر کسی بچے میں یا شروع سے ڈسپلین رہا کہ اتنے بجے میرے کو واک پہ جانا ہے, اتنے بجے میرے کو پڑھائی پہ کرنا ہے, ایک ٹائم ٹیبل رکھا دن کا, تو اس حساب سے وہ بچہ پھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا کہ ایسے بچوں سے ہی اگر لگ رہا ہے کوئی بچہ اس میں انوالو ہیں تو بیٹر ہے کہ آپ دور رہو جتنا ہو سکے, کہ ایسی کمپنی سے مت جاؤ جہاں پہ اس طرح سے. اپنے فادر مدر کی طرف دیکھو, اپنے فیملی کی طرف دیکھو, ان کا خیال رکھو کہ یار اگر میرے سے کچھ غلطیاں ہو جائیں گی تو ان کے اوپر کیا بیتے گی. تو یہ سب چیزیں نظریں رکھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو کہ اس میں کچھ نہیں, اس میں تو بربادی ہیں, اپنی بھی ہیں, اپنی صحت کی بھی ہیں اور فیملی کی بھی ہیں. تو ٹرائی یور بیسٹ ٹو کم آؤٹ فرام دس, اور ایسی اپنے آپ کو کسی اچھی پازیٹیو سائڈ میں رکھو. چلو ٹریکنگ میں جاؤ یا کوئی بھی آپ کی جو بھی ہابیز ہیں, بیٹر اچھی ہابیز ہیں ان میں. اور سوشل میرے حساب سے سوشل میڈیا کا بھی اس میں تھوڑا سا کبھی اس کا پازیٹیو رول بھی ہے, نیگیٹو رول بھی ہے, بٹ اس کو پازیٹیو سائڈ آپ یوز کرو. جیسے آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو اس کو ایک پازیٹیو وے میں ہی دیکھو, جو آپ کو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہی دیکھو, باقی اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ اوائڈ کر لو. دیٹ از اٹ. تھینک یو ویری مچ. جی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے کلاس میں کلاس فیلوز, اگر آپ کو لگتا ہے کبھی کہ میرے کلاس فیلو میں یہ چیز مجھے میں بھول بھی گئی ایڈ کرنا, مینٹل ہیلتھ کا ایک یہ پارٹ بھی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ میرا فرینڈ, میرا کلاس میٹ کبھی کسی پریشانی میں ہے, وہ بہت اداس رہتا ہے, بہت مایوس رہتا ہے, اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ ڈرگ ابیوز میں ہی انوالو ہو, وہ کسی دوسری کنڈیشن میں ہو سکتا ہے, مینٹل ہیلتھ کنڈیشن میں ہو سکتا ہے. یو کین ہیلپ ہم اور ہر. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جے کے پولیس بارہمولہ پولیس ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر رن کر رہی ہے, جو اسپیسیفکلی کاؤنسلنگ کے لیے ہے. کاؤنسلنگ از ناٹ پرٹیکولرلی فار پیپل ہو آر انوالوڈ ان سبسٹینس ابیوز, بٹ اٹ از مینٹ فار پیپل ہو ہیو اینی سارٹ آف مینٹل النس. اس میں ڈپریشن آتا ہے, انزائٹی آتی ہے, اسٹریس آتا ہے. اسٹریس کین بی اینی سارٹ آف. تو یو آر فری ٹو کم اینڈ وی آر دیر اویلیبل 24/7 جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہو. اور کائنڈلی اسٹے اوے فرام دیز تھنگس. فوکس آن یور لائف, فوکس آن دا پرپز آف یور لائف. شاید اوپر والے نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی دی ہے, بہت خوبصورت زندگی دی ہے. دیر آر پیپل ہو لٹرلی اسٹرائیو کہ ہمارے لیے اچھی زندگی ہو, ہمارے پاس اچھے کپڑے ہو, اچھا کھانا ہو, اچھا اسکول ہو. لیکن اگر وی آر بلیسڈ, اوپر والے نے ہمیں ایک بہت خوبصورت زندگی دی ہے, یوٹیلائز اٹ پراپرلی. That's all I would say. That's all I would say. I think we have gained maximum benefit from both of you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for joining us.
And I would like to conclude by saying that reject drugs and say no to tobacco. Your future lies in your hands. A single experiment can destroy your whole future. Here I take your leave. Thank you, farewell, and take care.